Senegal, West Africa, traditional wrestling, known as lam in Wolof, is a national obsession. Thousands of spectators flock to watch matches at stadiums across the country, and the popularity of the sport far outstrips soccer. With roots stretching back hundreds of years, wrestling is not just a sport, but carries social and cultural importance, acting as a bridge between the country's history and modern-day development. The most successful wrestlers are national heroes, earning thousands of dollars a year from fights and sponsorship deals. Many young Senegalese men dream of becoming wrestling champions. In a country with high illiteracy, low wages and mass unemployment, they see this as the only way to lift themselves out of poverty. Each district in every town has its own wrestling champion. In the Dakar suburb of Pekin, one of the city's poorest areas, the local hero is 24-year-old Abdoulaye Thiam. Thiam's wrestling name is Dougari. He lives and trains in his family home. This modest building is shared with his uncles, aunts, sisters and brothers. Son papa, c'est décédé quoi. C'est mon père. C'est décédé. Son papa là, Dakar. Il s'appelle Ma Ciao. Policier, motoriste. waaw bëggoon naa ko liggéey waaye dañ ne xam nga sama jàng soriwul c'est trop tard instant bi ma ko bëggee def man daa fekk moom mu gaañ instant boobu mënatuma ko woon def parce que sama jàng soriwul ak mun ma am grade bi mu am quoi bëggoon naa ko tey si nga I don't care sama yaay mama taaw sama papa tamit mama taaw bu góor daa gaañu bàyyi na fi njaboot xam nga ñoo ñëpp si man la yaakaar maa seen mag bu góor maa seen papa maa seen yaay xam nga man maa leen war a jàppale maa leen war a soutenir ëllëg léegi dama ñaan yàlla may ma xéwal ñoom ñëpp ñoo ma uuf leen féete leen fi leen sama papa féete woon sama yaay tamit ma yor ko xam nga lépp lu mu bëgg ma defal ko sama nijaay tamit képp lu mu leen mën a jàppale ma jàppale ak seen rakk yeeg seen doom yeeg seen soxna yi loolu laa bëgg daal yàlla mooy ñu guddi fan ma am ay kër ak fu mu dugal sama njaboot yi tamit loolu laa bëgg waaw si li may bëri ma nekk champion bu mag dem bay waaw comme roi des arènes la comme Yékini nekk koo xam roy kaay si dëkk bi waaw.
Would-be wrestlers dedicate their lives to the sport. 5 years ago, Tiam and some friends set up their own unofficial wrestling school where they come to train 6 hours a day. mais ko gis ñi ñëpp am nañ métier kële boobu na la bu njëkk bi waaw deuxième bi menuisier de bois troisième bi soudeur métallique kii mécanicien la day réparer oto yooyu man soudeur métallique mais ku ci nekk boo xëyee nekk sa liggéey wala nga xëy dem géej si 5 heures du matin soo ñëwee récupérer bu 8 heures nga dem sa atelier liggéey soo liggéeyee ba 2 heures nga dem añi 3 heures nga gontoir 5 heures nga demaat 5 heures sol sa équipement ñëw fii comme ni nga ko defee moom sax. bañ a perte ko ndax ñu jël kii bi quoi pour bëre bi. waaw ndax ñu ñëpp ñu jël ko. bëgg ko non ñun ñëpp ay jeunes lañ dañoo gis suñu parents yi amuñu moyen moo tax ñun ñu xam ne lii mën na am na ay jeunes rek kay def te du dara doole la moo ko def ak fit ak jàmbaar ñu jël moo tax ñu ñëpp ñu dugg si mais du dara pour kii ba pare tamit ak bëgg ko tamit quoi ak amour bi moo tax ñu koy def. pour dimbal suñu famille pour aider suñu famille rek loolu doo moo si dugal. Sénégal période yi moo si gën a mun a maye bëri bi rek moo si gën a mun a moo si ëpp doole ka leneen parce que am na feneen fenn boo dem di liggéey Sénégal moom mais da lay gën a tardé la léegi boo bañee am gàcce nag comme que mën nga ko te bëgg nga ko. war ngaa mën a teg fii de comme ni entraîné am nañ liggéey am nañ métier bi ñuy def ba pare mais dañuy entraîné tamit sport la dañ ciy am jëlee wér-gu-yaram ba pare mën ko ci am li ngay wuti beneen dëkk mën ko am fii sa biir dëkk sans pour autant ngay dugg ay gaal xeex dugg ci loo xam ne erreur la risque yoo xam ne bu nekkee 100 personnes ñoo dem pour 20 personnes ñoo ciy réussir li ci le reste yëpp dañuy nekkaat foofu après am ay problème ñi ci géej gi la ñuy dee voilà loolu dina fekk na mën ngaa toog fii sa dëkk ñafe xam ne li ngay wuti foofu boo ko ñafe fii mën nga ko am. waaw pour tedd teral suñu waajur am ci ay xaalis am ci feete boo daanee sa waa ko ñëpp kontaan ak fans yi ak am ci ay oto ay kër bëgg nañ ci tekki daal di dem Europe di ñëw seeti fans yi foofu lépp waaw lépp yokk ñu daal. bett na de moo tax ma jeexal àttanatuma la. For rising stars like Tiam, reputations are made in unofficial local street fights known as Mopat. Organized by the local community, these fights are held almost every weekend. Tiam takes part in around 100 neighborhood fights in Pekin and around Dakar every year. The winnings at Mopat are modest. Rather than cash prizes, contestants might win sheep, goats, televisions, and other electrical goods.
The big attraction of these small venues is the chance for the fighters to be seen by the sports headhunters and managers. Like this woman, Dayda Tyson, one of Senegal's leading wrestling promoters. Traditionally, young men fought to bring honor to their communities and prove their strength and manliness. Traditional wrestling is seen in various forms across West Africa. But the version practiced in Senegal is the only one where fighters can kick and use close combat to defeat their rival. The bout is over when a fighter forces the head, buttocks or back of his opponent to the ground or forces both his hands and knees to the floor. Thiam's victory tonight is all the more sweet for being played out in front of Day Tyson. One small step, perhaps, to his goal of becoming professional. Like Thiam, Day Tyson comes from Pekin. She is unique in Senegal in having succeeded in reaching the top of a male-dominated sport. comme li olof di wax fi laa fekk ba baax fii yàlla jàppale ma tamit nag waaw ma juddoo ci dëkk boo xam ni amuñu doole muy ginnaawaay ma juddoo ci maa ngi ci yaru ci moo tax may def photo social ndax dama xool fu ma juddoo ni mu mel su ma yàlla dimbalee ma xaw a tane tuuti mais dama war a xool li nga xam ni xam naa ni ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax damay dëkk ak ñoom bu ñëw di leen gis moo tax ma yëngu ci développement ñu jàppale ñu ci social bi seen taat benn loolu si mooy day jaay taay rek et puis di nit bu boobu cosaan fonk aada bëgg culture moo gën a yóbbu ci làmb mooy dama koy jéggi rek def li may def malgré damay xam ne des fois nga def loo xam ni buñ bëgg mu jàll bu leen arrangé sama bu may liggéeyee boo ko amee di liggéeyee mais comme man li ma gëm moom laa gëm rek amul problème des fois damay xam ni am na ñu muy dérangé mais damay romb dem galgal yi dina bëri mais bu ma yëg dañ may galgal daanee mooy expliqué boobu fi amul télé rajo rek moo fi am bu ko defee ñu déglu rajo bu subaa mu nettali ma expliqué ma xam nga finalement nag ma dem ba comprendre xam mbër yëpp chaque jour bu diw waree bëri dimanche rek maa ngi ko mën ko waa diw fekk comprendre naa mbëri lii bi daanantee nag affaire yu demee noonu après ñu continuer di si paan affaire yi finalement ba ginnaaw raay commencé am télé après nag may commencé di topp mbappat yi nekk di seetaan ay dem am di léegi mag la Papa da taal
kii nag moo jàngal làmb waaw kii moo ma jàngal làmb sama càmmi yaay la ñu bunt kër jàkkaar mu jóge xaas ma tuuti si ginnaaw raay bi may ñëw fii ma xewuma laa mu tabax seen kër gi nee nañ sama yaay moo ko daan dencal ciment mu nekk sama càmmi yaay bi mu demee tukki ba ni ma màggee fanweeri at yoo xam ne at bu jot suñu gisee indil ma sër robe yi muy jox doomam moom la may jox fanweeri at yoo xam ne man naa ko wàññi ba daaw jéeg bi mu mujjee tukki bi mu ñëwee montre la ma jox. Tay Tyson's success in wrestling puts her among the top promoters in the country. Her career has brought her national recognition and a house in one of Dakar's wealthiest suburbs. Remarkably, her success has come despite being unable to read or write, and her unusual status as a divorced and childless woman in a highly conservative society. Tay Tyson's other passion outside wrestling is women's rights and equality. It's election year in Senegal, and Tay Tyson is running for political office as mayor of the district of Guédiawaye. She's standing on a platform of women's rights for the Senegalese Democratic Party, the party of incumbent President Abdoulaye Wade. This morning is an interview to promote President Wade in advance of the presidential election. Ça va, naka nga def? Naka affaire? Ça va bien, merci. Ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Les journalistes ñëw pour defaral la interview. Ah d'accord, d'accord. Fan lañ koy defee? Si kaw lañ koy defee. Babacar, ça va, naka ngeen def? Ça va bien. Bien, merci. Allez-y, nañ la dem si kaw. D'accord. Li ma dugal ci làmb nag mooy fi ma dëkk si muy banlieue ginnaaw raay en tout cas loolu lañ bëggoon daal football bi kii yuñ ci woon lool ñuy ànd dem di seetaane ji ay mbappat léegi dañ daan toog ba guddi jot ñu dégg xam nga comme kër yi bëriwuñu da ngay toog rek nga dégg sabar su ko defee ñu ni am na benn mbappat bu am mais ma toog ba benn bis man leen mais yéen lii ñuy dem di kii fii mais est-ce que ñu mënuñu ko organiser kan moo ko fi organiser man de boole ma jàppale ma organiser ko ñun ma yow sañ nga tëgg mbappat man leen bien sûr sañ naa ko kay jour boobu feeñaat na si lamb boobu laa njëkk a tëgg bëre dóor yàlla di ma jàppale nag waaw ba tey jii naka nga def ba dugg ci politique ba agsi ba fii ak lan moo tax nga taamu Ablaye Wade da ngay bëgg dimbali doomu aadama pour yow li nga daj sax moom mu bañ ko daj moo tax man la man damay def social si laa gën a moo ma gën a dugal ci politique man la moo taxoon ma ànd ak Ablaye Wade ndax bi ñu nekkee xale dañ daan gis ay jafe-jafe yu metti ci suñu côté famille suñu yaay suñu papa ñu bëgg benn affaire duñ ko am dëkk bi metti daal ma dugg ci social pour dimbali nag ñeneen ñi nga xam ne man maa leen tane bi président Wade dama judd fekk ko mu nekk ay candidat mais ma xool comportement am et puis li muy wax xam nga mu doon loo xam ne daal man intéressé na ma xalaat ni kii man su ma ko jàppalee ba mu doon président am naa yaakaar ni coono yi ñuy jànkonteel bu jeexul tamit dina wàññeeku bu baax a baax loolu moo ma tax a teel a dem di ànd ak Ablaye Wade di politique waaw yàlla dimbali ñu ñuy ànd macha allah kaara ba mu jël réew mi ñu continuer di ànd tamit nag waaw.
Abdoulaye Wade was elected president in 2000 with broad popular support. However, living standards in Senegal have fallen sharply since then. The main opposition parties refused to recognize his second presidential term as legitimate, and a recent decision to stand for election a third time has caused widespread public anger. It's seen as anti-constitutional, and the regime is accused of cronyism. International watchdog groups also accuse Wade of cracking down on freedom of speech and freedom of the press since coming to power. Alors que le débat est libre, alors qu'ils ont accès à des télévisions, ils ont des journaux, s'exprimant librement, il n'y a pas un journaliste en prison au Sénégal. In Senegal, growing popular anger against President Wade centers on his failure to improve wages and living standards, something that the main opposition candidate Macky Sall promises to deal with if elected. L'électricité, le courant, gaz, le Sénégal ne marche pas, mon frère. Le président Abdoulaye Wade, il n'a qu'à voir sa population en train de souffrir et laisser aller et suspendre. C'est mieux pour lui. Il n'a qu'à regarder. Il y a centaines d'exemples, comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Tunisie. Ça lui fera du leçon. Voilà notre leader Macky Sall est en train d'arriver. L'avenir d'un pays tout entier qui va changer le Sénégal entièrement avec son programme extraordinaire. Comprenez-le et je veux que vous regardez bien la vision où les Sénégalais en train de regarder. Voilà le peuple sénégalais. Voilà le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais est là. Donc c'est la jeunesse qui l'avons investi en 2000. Mais actuellement c'est la jeunesse qui souffre. Against this background of unrest, the first round of voting takes place in February. Vive Abdoulaye Wade la ñu wax duñu tiit duñu ragal góor gi moo fi defar moom la ñu wax. amuñu benn Abdoulaye Wade Abdoulaye daf leen a jënd dañoo jaay seen góor 5000 francs Abdoulaye day jënd kaay 5000 waxuñu Abdoulaye Wade. comme li ma wax rek ginaar du topp kuy taxani bàyyi kuy jóob kuy bojj góor gi lañ gis mu ngi liggéey te réew mi liggéey la bëgg ku ko liggéeyal te góor gaa ngi liggéey njëriñu réew mi rek moo ko tax a jóg te sénégalais yi ku defal seen réew rek lañ bëgg ku leen jàppale rek lañ bëgg mais dañuy dem ci kooku moo tax aw ma si benn xel ñaar gëm naa ne ci kàttanu yàlla góor gi dafay gagné incha allahu rabbi premier tour
amuñu ma sax lu may naat tëb ndax réew mi tamit coow lu ñoo bëri rek mais ñi voté ñëpp te dëkk ci réew mi xam nañ li paa bi liggéey te dañu bëgg liggéey bi gën a continuer macha allah kaar moo tax aw ma ci benn xel ñaar. ça va bien merci ah école bii la ñuy njëkkee ba pare doog a wiri ndale an kay daf leen yoreel bagage waaye yàlla baax na incha allahu rabbi yàlla baax na ba ñëw. The results of this round will be published in 24 hours. Exit polls suggest Wade has not won a majority. waaw li xew mooy résultat yi mu ngi génn résultat yaa ngi wàcc mu ngi ñu ngi suñu xel mu ngi dal daal suñu xel mu ngi dal ndax président waxuma le premier tour sax mais day romb premier tour ndax gis nañ ñi muy def gars yi waaw mu ngi leen di sonal tuuti bu baax a baax a baax a baax mooy affaire bi mënul am sàcc daal comme li nit ñi di wax irru boo dem ku nekk sa représentant mu nga fa taxaw xam nga journaliste yi ñu ngi toog bu ñuy wàññi ñëpp ñu ngi fekkee foofu sàcc mënu fa am xam nga paa bi dafa raw gars yi dañu ko teel paa bi moo tax comme li may wax rek sàcc mënu fi am affaire bi dafa leer naa ñi daal waaw affaire bi dafa leer naa ñi mais xam naa bu ñëwee ba ci kanam incha allah rabbi ak ni may déggee fete yi ni mu méttee xam nga boo nee Ablaye Wade ni 200 et quelques voix xam nga di si topp 40 voix 000 xam nga. The first round results leave Wade with the choice of standing aside or fighting a runoff against Macky Sall. He decides to fight, and as a result, public anger on the streets rises. Six people die in clashes between police and demonstrators. In March, voters returned to the booth for the second round of voting. Voici la déclaration qu'a faite le président Wade dans la nuit à 21h30 heure de Dakar. À l'issue du second tour du scrutin pour l'élection présidentielle de 2012, les résultats en cours indiquent que M. Macky Sall a remporté la victoire. Comme je l'avais toujours promis, je l'ai donc appelé vers la soirée du 25 mars 2012 au téléphone pour le féliciter. Vous avez été nombreux, mes chers compatriotes, à vous rendre aux urnes et à voter librement dans le calme et la sérénité, conformément à nos valeurs traditionnelles ancestrales. With Abdoulaye Wade's defeat, Day Tyson puts her political ambitions on hold, deciding not to continue as a political candidate. She begins planning for her next major wrestling match and looks for talent to take part. Her assistant Jibi goes to talk to Tiam and his co-fighters about a deal. The men don't want to be filmed talking to Jibi and send the camera away. The discussion does not go well. yow ko xamante ni musuloo bëre kenn xamula ñu jël la jox la combat pour nga bëre ngay laaj ay xaalis ana mbër yu mag yi sax combat lañu soxla wuñu xaalis mais bàyyi leen foofu rek duñu am dara ñii dañ dof waaye Tyson moom il faut que ma ñafel ko mu am benn combat au moins sax parce que moom dafa fragile et tout waaw même yow soo deful ndànk liñ la def même coup comme xaalis rek ok.
sëñ Modou Niang kay moo ñu wala wutal ñu combat. ñu bëre. waaw sëñ Modou ñu war a dimbali wutal ñu combat yi mool. promoteur da ngay waaru quoi. Promoteur bi fa jàpp ci nag. waaw ménagère tamit xam nga ay baaroon lañ quoi ñoom dañuy crop booy ndaw yi. ñoo ci war a jàpp de. mais li ma leen wax moom du dañ moom metti na de. li saa wax rek promoteur bi affaire moom xam nga xëcc bu dapul ngay def gars nañ jàpp doo bàyyi rek waaw tërë nga teg ko si yoon affaire xëy neex quoi xëy neex moom Since the deal with Thiam isn't possible now, De Tyson chooses another local rising talent. His name is Modou Faye, and he is 25 years old. Roi des arènes quoi comme mel comme roi des arènes loolu moom mu gën a soxal sama laaj nii moo tax may ñafe fu mu toll nii si lamb di ñafe bu baax a baax quoi pour nekk roi des arènes te gëm naa ni man ma koy dox. Modou Faye lives with his parents in Guinea-Ro, De Tyson's home district. Like her, his background is humble. His father is a tailor, his mother sells vegetables, but he's already fought at national level. And like all wrestlers who want to make it to the top, he trains for hours a day. ñun dañoo yàgg fooy bëre quoi xam rek mais ñun moom téer lañ xam naa ne yàlla moo ñu xiir si làmb quoi lii lépp la yàlla rek yàlla moo ñu si xiir ñu ñëw nekk kii quoi ñëw nekk mbër nii yàlla moo ñu si xiir mais du woon nekkul woon lu ñuy mébét quoi yàlla moo tourné suñu xel foofu rek ñu jàpp foofu quoi. banlieue moom làmb lay dund moom di xam parce que fii moom bu juddoo da ngay entraîné waaw boo nekkul si làmb yaa ngi si leneen mais yaa ngi doo bàyyi sa bopp noonu quoi. bër doo ko may des fois muy dugal ngay jël. li gën a am importance moom mooy ma nekk roi des arènes moo gën a am importance si man ka xaalis fu mu toll nii quoi actuellement. De Tyson fixes the date of Modou's big fight for the 13th of May. While she works on the detailed plans, Modou rallies his supporters. surtout ma dimanche bi nag dimanche maa bi kooku moom boo ñu xam ni moom mooy loolu fii day toj ah si 2 heures maa bi ñu dem stade toj ñu ñëwaat fii toj waaye loolu foo woon rek fi ñu jaaroon bee quoi ko la ñuy jaaraat kese noonu lay demee fii nii amul leneen doomu jandeer moom day jandeer jour combat bi kooku moom day dee na bu yàgg kooku moom dee na bu yàgg leneen la ñu wax sax ku réer voilà ku réer kon kooku réer na yàgg kooku réer na bu yàgg noonu la demee affaire yi laa ba ji ku xam ni mu demee rek doo sox waaw non kooku ni ma koy daanee surprise la dama koy denc ba lamb ja kooku dama koy denc buy ñëw du tàggoo mu doon surprise sax si ñun waaw tolo voilà loolu la demee waaw noonu la demee oui For Senegalese wrestlers like Modou, the role of the marabout or religious leader is an essential part of preparing for a fight. Oui, Assalamu alaikum. Alaikum salam. Entrez. Comment? Wow. Ça va? Bii nii sukar la ciy def. Sukar. waaw. Bii nii lem la ciy def. Lem. Bu defee lem. raayoo ci yaram. raay yaram bi mu toll. ok. Bii nii la. da koy ubbi nii def nii
ubbi nii def nii def nii nii defaat nii def nii nii gis nga waaw mooy bii gis nga mu jeex benn yoon waaw gis nga ñeenti téere yi waaw bii fii bii fii bii fii bii fii mooy ñeenti téere yi ñeenti koñ yi bii fii waaw fii voilà fii waaw fii voilà bii nii 4 waaw nii lay def ci biir stade bi mooy fii la nekk xam nga ko nu mu demee mooy bii comme maanaam muy ok dalal loxo yi simila sax The marabout prepares a contestant spiritually with a mixture of specially prepared sacred fluids, gree-gree or amulets, and ritual songs. These are to make the fighter immune to an opponent's spells and lead to victory in the arena. On the day of the fight, Modo is under the constant care of the marabout and his assistant. Before the ritual begins, Modu has to distribute rice to the poor. This is to calm down evil ghosts. The next stage of the ritual is the pouring of a sacred fluid over a rooster. The bird's reaction will determine what kind of ritual the marabout should choose before Modu steps onto the stadium platform. bii mu wax ne xaw ma affaire boobu da ko séparé dañ koy laal de waaw loolu moo koy génnee quoi ndax fay bi dafa war a leer nañ fay bi affaire bi saf na waay saf na de saf saf. Before Modu leaves for the fight, he gets one last blessing from his father. Meanwhile, at the stadium, Dave Tyson is running through the final preparations. Pourquoi amul yeneen t-shirt yeneen sponsor ñi dañoo def ñu rek lañ centrale yi waaw nga war a ñëpp nekk en place parce que boo leen nga fa ñi xaar xoolal bëri am ko yaa ngi taxawal kenn xamul ko rek je vous ai appelé 2 fois courant daa amul ba dem bu yàgg kon mais xanaa léegi ma ba lu ko suma kër courant day coupé kat war nga ko sóor mais ma yoro laa woo sànq bi courant coupé man ko dama dem amoon sax bi may tëgg laa moom moo koy maa ngi def léegi nii maa ngi koy woo léegi léegi xalaat léegi la def waaw mais sànq bi mu coupé man maa ko woo ma yoro woo mu ñëw bàyyi ma dem wooy waat ko bàyyi ma woo dañ waat ah dëgg dëgg Modu's marabout opted for a particular set of rituals that he feels will give him the best chance of winning. They consist of breaking apart coconut shells and working on pieces of paper written with spells. Freshly cracked eggs are to give Modu additional strength.
The Marabout has also prepared sacred fluids that are to be poured on Modou in a fixed order until the fight begins. And before Modou enters the stadium, he has to write a spell in the dirt and smash a final coconut shell. The traditional dance, the Darabin, is an integral part of every fight. The supporters surround their man and dance with him in such a way he falls into a trance. A wrestler prepared in this way will cast fear into his opponent and win spectators to his side. The pouring of the sacred fluid will make him immune to any type of bad spells cast by his opponent. The wrestlers' preparations before a fight can last up to an hour. Just before they begin the match, the two fighters gesture as though they're throwing grain. This is in honor of the first Senegalese wrestlers who fought to defend their crops against thieves. Under the watchful eyes of 3 referees, a fight can last up to 45 minutes, made up of 3 periods of fighting with 5-minute breaks. Usually, bouts are much shorter, sometimes only lasting a few minutes. After 14 minutes, an exhausted Modou loses his first big fight. As a final part of the ritual, a wrestler's women supporters go into a hysteric trance when he loses a match, while the wrestler himself weeps about his loss. waaw mais ci làmb la bokk kuy bëre si moom mooy génn da ngay bëgg a daan sax moom day bëgg a daan mais kenn rek moo siy gagné c'est normal.
kenn mënu si dara waaye dafa teel a song bi baax mais noonu la amul problème de bu beneen yoone mu defar waat rek erreur bi ko daaneel bu subaa moom la invité dootul daanoo ci dañuy jàppale waat ko suñu amee occasion tëggalaat ko tëggal ko rek waaw ñu tëggaat prochain combat incha allahu rabbi Dayday Tyson continues to manage wrestling talent and intends to stand as a deputy in Parliament in 2013. Modu changed his coach but remains with Tyson as his promoter. He hopes to have another big fight at the end of the next wrestling season. Like thousands of Senegalese youth, he continues to train for hours a day, dreaming of becoming the next big star.